Hello, dear students. Today you will learn about world systems theory as an approach to international relations. This is from your core paper 10, Basic Theories of International Relations. This will help both honors and program students as well. World system theory can be also recognized as world system analysis or the world systems perspective. This is also known as world system analysis or WSA or world systems perspective. This theory is a multidisciplinary macro scale approach to world history. It interpreted world history and defined the social changes which occurred in the world system. This theory emphasizes on the term world system instead of the term nation states. This theory, world system theory, if we try to define the term world system, which refers to interregional and transnational division of labor, which divides the world into three categories. These three categories are core countries, semi-peripheral countries, and periphery countries. Core countries which focuses on higher scale, higher skill, capital intensive production, and the rest of the world, according to world system theory, is based on low skill, low labor intensive production and the extraction of raw materials. This theory, world system theory, has been examined by many political theorists or sociologists. They explain the reasons for the rise and fall of nation states, and they define the existing income inequality, social unrest, and imperialism which occurred in the history of world systems. আজকে আমি তোমাদের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিশ্ব ব্যবস্থার তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব। এই বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বটি তোমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব সম্পর্কে পড়তে গেলে তোমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে ওয়ার্ল্ড সিস্টেম থিওরি বা বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বটি একই সঙ্গে বিশ্ব ব্যবস্থা বিশ্লেষণ বা বিশ্ব ব্যবস্থাজ্ঞাপক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবেও বিবেচিত হয়। এটি একটি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা বিশ্ব ইতিহাসের সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণকে ব্যাখ্যায়িত করেছে এবং এটি মূলত ওয়ার্ল্ড সিস্টেম বা বিশ্ব ব্যবস্থার উপর জোর দেয়, শুধুমাত্র জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থা বা নেশন স্টেট সিস্টেমের উপর এটি গুরুত্ব দেয় না। একই সঙ্গে এটি বিশ্ব ব্যবস্থাকে সমাজ বিশ্লেষণের একটি কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত করে থাকে। যদি আমরা বিশ্ব ব্যবস্থা শব্দটি বা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম শব্দটিকে যদি আমরা ব্যাখ্যায়িত করতে চাই, তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বটি মূলত আন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃরাষ্ট্র এবং অতিজাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভিন্ন শ্রমের যে বিভাজন সেই সম্পর্কে, ডিভিশন অফ লেবার, শ্রমের যে বিভাজন সেই সম্পর্কে তারা আলোচনা করতে গিয়ে সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে। এই তিনটি ভাগের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কি কি, যে এক নম্বর হচ্ছে কোর কান্ট্রিজ বা মূল রাষ্ট্র, সেমি-পেরিফেরি কান্ট্রিজ বা আধা প্রান্তীয় রাষ্ট্র এবং প্রান্তিক রাষ্ট্র, এবং পেরিফেরি কান্ট্রি হচ্ছে প্রান্তিক রাষ্ট্র। এই তিনটি ভাগে যে ভাগ করেছে সেটা মূলত বিভিন্ন বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রমের যে বিভাজন, তারপরে হচ্ছে তোমার যে আয়ের যে বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, এই সমস্ত দিকটা বিবেচিত করতে গিয়ে তারা বিশ্ব ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যায়িত করতে গিয়ে তারা সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। এবার দেখো যে this world system theory, I have already explained that the world system theory has been analyzed by many political theorists, but Immanuel Wallerstein was very popular amongst them. And the Immanuel Wallerstein analysis of world system analysis, in Immanuel Wallerstein has
treated the world as the main unit of analysis. He refined the dependency theory model. We have previously aware of the theory of dependency theory model, but Immanuel Wallerstein refined the dependency theory, and he described the history of world capitalism in his theory of world system theory. In his world system analysis, he gave emphasis on the three aspects, that is core countries which exploit the periphery countries, and the semi-periphery countries which remained as the remained in the intermediate stage, and both exploiting the periphery country and a core semi-periphery country itself exploited by the core countries. So in his analysis of world system analysis, Immanuel Wallerstein gave emphasis on the term world, and he explained that world as a main unit of analysis. He dependency theory, he did not change the model of dependency theory, but he refined the aspect of dependency aspect, and he described the history of world capitalism in his own way. And he explained the worlds in his world system analysis, the three countries, that is core countries which exploit the periphery countries, and the semi-periphery countries remained in the intermediate stage, and they exploited by the core country, and semi-periphery country itself exploited the core, exploited by the core and exploiting the periphery. আমরা ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইনের নাম এখানে পড়ব, যদিও ওয়ার্ল্ড সিস্টেম বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বটি বিভিন্ন তাত্ত্বিকের দ্বারা বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে আমরা এখানে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইনের তত্ত্ব বিশ্ব ব্যবস্থা বিশ্লেষণ তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা জানবো। বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বকে ব্যাখ্যায়িত করতে গিয়ে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন কিন্তু ওয়ার্ল্ড বা বিশ্বকে সমস্ত বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্থাপন করেছেন, এবং তিনি দেখিয়েছেন যে তিনি মূলত নির্ভরশীলতার তত্ত্ব আমরা পড়ে এসেছি, যেই নির্ভরশীলতার তত্ত্বে বোঝানো হয়েছে যে বিশ্বের যে প্রথম বিশ্বের দেশগুলো, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো প্রথম বিশ্বের দেশগুলোর কাছে তারা বড় নির্ভরশীল হয়ে থাকে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ যেমন লাতিন আমেরিকা, আমেরিকান দেশগুলি কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বিশ্বের কাছ থেকে তারা পুঁজি এবং শ্রম দুটো দিক থেকেই তারা কিন্তু নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন এই তত্ত্বকে পুরোপুরি অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি কিছুটা এই নির্ভরশীলতা তত্ত্বকে কিছুটা হলেও তিনি রিফাইন করেছেন, আরো একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। এবং এই আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে কোর দেশগুলো বা মূল রাষ্ট্রগুলো তারা যেমন ভাবে প্রান্তিক দেশগুলোকে শোষণ করে থাকে, তেমনি একইভাবে আধা প্রান্তিক দেশগুলো তারা কোর দেশ বা মূল দেশগুলোর কাছ থেকে শোষিত হয় এবং প্রান্তীয় দেশগুলোকে আবার নিজেরা শোষণ করে থাকে। এরপরে দেখো যে we have to remember these three key terms in the theory of world system theory of Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein, this picture you can see that these are the core countries which remain in the center stage, and the periphery country which describe that peripheral countries are they are dependent on the core country, and core countries for their capital and underdeveloped industry. Core countries are mainly developed countries. They are developed by their technology industry, and they are very much developed. But semi-peripheral country, they remain in the intermediate stage. They are dependent upon the core, but they as well as exploit the periphery. Semi-peripheral core countries which are dominant capitalist countries which exploit the peripheral countries for labor and raw materials. And semi-peripheral countries, they share characteristics of both core and the periphery countries.
এবার দেখো এই পেরিফেরিয়াল, কোর এবং সেমি পেরিফেরিয়াল এই তিনটি শব্দ আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এই পেরিফেরি যে দেশগুলো বা প্রান্তীয় দেশগুলো তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে মূল রাষ্ট্রগুলির প্রতি তারা নির্ভরশীল থাকে, কারণ তাদের পুঁজি এবং তাদের যে শিল্প বাণিজ্যের দিক থেকে তারা অনেকটাই পিছিয়ে আছে। আবার দেখো কোর দেশগুলো একইভাবে তাদের পুঁজির দিক থেকে শক্তিশালী, তাদের ইন্ডাস্ট্রি, তাদের প্রযুক্তিগত দিক থেকে তারা উন্নত দেশ। তো এরা একইভাবে কিন্তু কোর এবং পেরিফেরি এবং সেমি পেরিফেরি দেশগুলোকে তারা শোষিত করে থাকে, তাদের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করে থাকে, এবং সেমি পেরিফেরি দেশগুলো কিন্তু আবার পেরিফেরি দেশগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকলেও তারা কোর দেশগুলোর কাছে বা মূল দেশগুলোর উপর তারা নির্ভরশীল থাকে। So, if we analyze the world system theory, like dependency theory, it suggests that wealthy countries benefit from other countries and they exploit those countries' citizens. Wealthy countries, they take benefits from the other countries which are periphery and the core countries. This, according to Wallerstein, world's economic system is divided into three types of country, that is core, semi-peripheral and peripheral. Core countries, for example, US, Japan, Germany, these countries can be recognized as core country. They are dominant, they are characterized by high levels of industrialization and urbanization. And core countries are their capital is intensive, they have high wages and high technology production. But the peripheral countries, for example, the country which is mostly African countries and low income group countries of South America, they called as the peripheral countries. These countries are dependent on core countries for capital and less industrialized urban, and they are less industrialized and urbanized. Peripheral countries, they usually in agrarian, their mode of production is based on agriculture. They depends on agriculture. They don't have the proper infrastructure of the industry. They are less developed, they are unurbanized, they are they are not industrially developed, they have low literacy rate. But semi-peripheral countries, for example, South Korea, Taiwan, Mexico, Brazil, India, Nigeria, South Africa, they are less developed than core nations, but more developed than peripheral nations. তাহলে দেখো, আমরা যদি বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বকে আলোচনা করি, দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব ওয়ালেস্টাইন বলেছেন যে এই যে যেমন ধরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, এই দেশগুলি মূল রাষ্ট্র বা মূল দেশ হিসেবে তারা বিবেচিত হয়। তারা কিন্তু পুঁজির দিক থেকে শক্তিশালী, তাদের শিল্প বাণিজ্য, তাদের আরবানাইজেশন হয়ে গেছে, তাদের 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 ধরো লিটারারি রেটও তাদের অনেক হাই। হ্যাঁ, তারা কিন্তু পেরিফেরিয়াল যে দেশগুলো, তাদেরকে শুধুমাত্র শ্রম কম মজুরিতে তারা যাতে শ্রম পেতে পারে সেখান থেকে তারা শ্রমিকদের নিয়ে থাকে, এবং তারা পেরিফেরিয়াল দেশগুলো থেকে কাঁচামাল আদায় করে থাকে। এই যে প্রান্তীয় দেশ যেমন হচ্ছে যে মূলত আফ্রিকার যে দেশগুলো এবং সাউথ আমেরিকার কম রোজগারি যে দেশগুলো রয়েছে, তারা কিন্তু কোর দেশগুলোর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকে। আবার সেমি পেরিফেরি দেশগুলো রয়েছে যেমন সাউথ কোরিয়া, তাইওয়ান, মেক্সিকো, ব্রাজিল, ইন্ডিয়া, এরা হচ্ছে যে আধা প্রান্তীয় দেশ। এরা কিন্তু কোর দেশগুলোর উপর কিছু অংশে নির্ভরশীল থাকলেও তারা কিন্তু পেরিফেরিয়াল দেশগুলোর কাছ থেকে প্রান্তীয় দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। তো এইভাবেই ইমানুয়েল ওয়ালেস্টাইন সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাকে ভাগ করেছেন, এবং তিনি ডিপেন্ডেন্সি যে থিওরি বা নির্ভরশীলতার যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্ব থেকে সরে আসেননি, কিন্তু বরঞ্চ তিনি দেখিয়েছেন যে কিভাবে বিশ্বের পুঁজির দিক থেকে শক্তিশালী সম্পত্তিবান রাষ্ট্রগুলো কিভাবে অন্য দেশগুলো এবং তাদের নাগরিকদের তারা শোষিত করে থাকে। একইভাবে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কোর কান্ট্রিজ আর দোজ কান্ট্রি which own most of the world's capital. বিশ্বের পুঁজির বেশিরভাগ অংশ কিন্তু এই মূল দেশগুলো তাদের নিজের আয়ত্তে রাখে। They have the technology, they have
great control over world trade and economic agreements. They are mainly industrial countries, industrialized. They are very much developed, but peripheral countries generally provided labor and materials to core countries. Core countries extract raw materials from little cost. They don't spend much money to import the raw material, but they also set the prices for agricultural products in the peripheral countries, export regardless of market prices, forced small farmers to abandon their fields because they don't have afford to pay for labor and fertilizer. Wealthy in peripheral countries benefit from the labor of poor workers and from their own economic relations with core country capitalists. মূল রাষ্ট্রগুলো তারা কি করে, প্রান্তীয় রাষ্ট্রগুলোকে তারা তারা একইভাবে তারা যেহেতু তারা শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে তারা উন্নত রাষ্ট্র, তারা কি করে প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে তারা কাঁচামাল সংগ্রহ করে। কিন্তু এই কাঁচামাল সংগ্রহ করতে গিয়ে কিন্তু তারা কিন্তু খুব বেশি খরচ করে না। এমনকি প্রান্তিক দেশগুলোর যে কৃষিজ সম্পদ, সেই কৃষিজ সম্পদকেও তারা অনেক বেশি অনেক কম দামে তারা সেগুলো সংগ্রহ করে থাকে বাজার দরের তুলনায়, এবং একই সঙ্গে তারা কিন্তু পেরিফেরিয়াল যে দেশগুলো থেকে তারা কিন্তু শ্রম কম দামে কম মজুরিতে তারা শ্রমিক হায়ার করে থাকে এবং তাদেরকে অনেক সময় শোষিত করে থাকে। তো এইভাবে ওয়ার্ল্ড সিস্টেম অ্যানালিসিস বা তত্ত্বতে দেখানো হয়েছে, বিশ্ব ব্যবস্থাপক তত্ত্ব দেখানো হয়েছে কিভাবে মূল রাষ্ট্রগুলো প্রান্তীয় রাষ্ট্রগুলোর প্রতি তারা পুঁজিবাদকে কায়েম রাখে। So what is the importance of world system theory? Why we will study world system theory? Because we already know about the dependency theory, but world system theory can be useful in understanding world history and the core countries which motivates for imperialization and other environments like the US aid following natural disaster in developing Central American countries. We will study world system theory for the interest of the world, to analyze the world system, how they work, how the core countries take benefits from the less developed countries and developing states, and how the imperialists, how they established imperialisms and involved in the process of capitalism. But Wallerstein's theory, we are studying Wallerstein's approach on world system theory. This theory leaves room for poor countries to move into better economic development. Wallerstein not only analyzed the exploited situation which poor countries exploited the peripheral country, but he also stated how these poor countries can be in a better position to improve its economic, and they can also emerge as a developed country. আমরা শুধুমাত্র কেন এই ওয়ার্ল্ড সিস্টেম থিওরি পড়বো? শুধুমাত্র যে কোর দেশগুলো, মূল রাষ্ট্রগুলো কিভাবে প্রান্তীয় রাষ্ট্রগুলোকে তারা কিভাবে শোষিত করে থাকে, বঞ্চিত করে থাকে, শুধুমাত্র সে কারণে এই আলোচনার জন্য আমরা বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বটি পড়বো না। একই সঙ্গে আমরা জানবো কিভাবে ওয়ালেস্টাইন দেখিয়েছেন যে কিভাবে এই দরিদ্র দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে, এবং তারা কিভাবে এই দরিদ্র দেশগুলোকে মূল রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে তারা কিভাবে সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পারে, তারা সেটাও কিন্তু ওয়ালেস্টাইন একটা জায়গা রেখেছেন। So now we will see the basic features of the core states, how we will identify the core states, and these are the basic features, basic characteristics of core states. Core states are mainly they are economically diversified, wealthy and powerful. In terms of economical and military power, they are very wealthy and powerful. They have strong central governments. They have stronger and more complex state institutions. They help manage economic affairs internally and externally. They have a sufficient tax base. So state institutions can provide infrastructure for a strong economy. They are highly industrialized. They are
they are trained to specialize in information, finance, and service industries. They more often in the forefront of new technologies and new industries. They have significant means of influence over non-core states. They are relatively dependent of outside control. আমরা যদি মূল রাষ্ট্রগুলোকে কিভাবে চিহ্নিত করব, এগুলো হচ্ছে মূল রাষ্ট্রের কতগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা কি? তারা মূলত অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা শক্তিশালী, তারা সামরিক দিক থেকেও তারা শক্তিশালী। তাদের 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 কি রয়েছে? তাদের একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে, তাদের আমরা শক্তিশালী সামরিক ব্যবস্থা, আমরা একটা সুগঠিত সংগঠিত আমলাতন্ত্র রয়েছে। আবার তাদের একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে তাদের একটি সুনির্দিষ্ট ট্যাক্স ব্যবস্থা রয়েছে, ট্যাক্স সিস্টেম রয়েছে। তারা কিন্তু শিল্প বাণিজ্যের দিক থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। তারা নতুন নতুন প্রযুক্তি, নতুন নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা, তার দিক থেকে তারা অনেক উন্নত জায়গায় রয়েছে। তাদের একই সঙ্গে তারা দেখা যাচ্ছে যে তারা অন্যান্য যারা মূল দেশ না, তাই সেই দেশগুলোর উপর তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাদের কিন্তু নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে। একই সঙ্গে তারা তাদের বহির্জগতের দিক থেকেও তারা কিন্তু বাহ্যিক ক্ষেত্রেও তারা সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। আবার peripheral states are characterized these are the some basic characteristics of peripheral states. How we will recognize peripheral states? Peripheral states are those states, the states which are least economically diversified. They have relatively weak governments, they have relatively weak institutions, they don't have a strong basis of tax system, and they don't have proper or infrastructural development. They tend to depend on the type of economic activity. On the core countries, they tend to be least industrialized. They are often targets for investment. They have a small bourgeois and large peasant classes. They tend to have a populations with high percentage of poor, and their one interesting, but their literacy rate is not higher than the core countries. They tend to have a very high social inequality because of small upper classes. So these are the basic characteristics of peripheral states. পেরিফেরিয়াল স্টেটস বা প্রান্তীয় রাষ্ট্রে যদি আমরা বৈশিষ্ট্য বোঝাই, তাহলে কি দেখবো? যে প্রান্তীয় রাষ্ট্রগুলো দেখা যাচ্ছে যে তারা কিন্তু তাদের যেমন মূল রাষ্ট্রগুলির মতো তাদের শক্তিশালী কেন্দ্র সরকার নেই, তাদের দুর্বল সরকার রয়েছে, তাদের সরকার বারবার ভাঙে, বারবার তাদের সরকার নতুন করে তৈরি হয়। তাদের একটা তারা মূলত দেখা যাচ্ছে যে তারা শিল্প বাণিজ্যের দিক থেকে তারা পিছিয়ে আছে। তারা তাদের তারা মূলত দেখা যাচ্ছে যারা কৃষক শ্রেণী, তারা বেশিরভাগই কিন্তু তারা কৃষিকাজেই তারা নিযুক্ত থাকে। তাদের কিন্তু পর্যায় শ্রেণী তাদের কম রয়েছে। তারা পপুলেশন, তাদের এখানে তাদের দেশের পপুলেশন সংখ্যা অনেক বেশি, এবং কিন্তু তাদের দেশে দেখা যায় তারা কিন্তু তাদের যে লিটারারি রেট, তাও কিন্তু কোর কান্ট্রিগুলোর মতো অতটা হাই লিটারেসি নেই। তারা প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত নয়। তারা কিন্তু র মেটেরিয়ালস কে কোর কান্ট্রিগুলোকে তারা কাঁচামাল তারা বিনিময় করে থাকে, কিন্তু তার বদলে মূল দেশগুলো থেকে তারা কোনো কিছু ইম্পোর্ট করতে পারে না। এইভাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা পেরিফেরিয়াল দেশগুলোর কিন্তু কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। and the most interesting part is that semi-peripheral states are those states that are in a midway between the core and periphery. They are in midway between the core and periphery. They have to keep themselves from falling into category of peripheral states. They have another challenges. They are struggling to become a core states, but they cannot fall in a category of peripheral states. They strive to join the category of core states. They tend to apply protectionist policies most aggressively among the three category of states. They tend to be countries moving towards industrialization and more diversified economy. মানে এখানে কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে যে সেমি পেরিফেরি বা আধা প্রান্তিক দেশগুলো, যেমন বললাম যে নাইজেরিয়া,
ইন ভারত, শ্রীলঙ্কা, এরা হচ্ছে কিন্তু সেমি পেরিফেরি দেশ, আধা প্রান্তীয় দেশ। কিন্তু এই দেশগুলো কি করে, এদের কিন্তু একটা অন্য অন্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কারণ হচ্ছে এরা একইভাবে মূল দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, একইভাবে তারা কিন্তু তাদের মধ্যে সদা একটা সবসময় একটা ইনসিকিউরিটি কাজ করে, যে তারা কখনোই তাদের যে জাতি রাষ্ট্র ব্যবস্থা তা যেন কখনোই প্রান্তীয় না হয়, তারা যেন পিছিয়ে না পড়ে। সেই জন্য তারা ক্রমাগতই সবসময় মূল রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হতে চায়। তাদের একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তারা অনেক সময় তারা তারা কিন্তু উন্নত রাষ্ট্রের দিক থেকে, যাদেরকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র বলা যেতে পারে, তারা কিন্তু উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মধ্যেই রয়েছে। এবং তাদের তারা তারা শিল্পগত দিক থেকে, বাণিজ্যগত দিক থেকে, অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর দিক থেকে তারা নিজেদেরকে ক্রমাগতই কিন্তু মূল রাষ্ট্রের মতো করে তারা নিজেদেরকে উন্নত করে তুলছে। ঠিক আছে? So here is the criticisms against the world system analysis. So world system analysis, we have analyzed world system theory of Immanuel Wallerstein, but it attracted many criticisms. William Robinson has criticized world system theory for its nation-state centrism, state structuralist approach, and its inability to conceptualize the rise of globalization. Robinson stated that world system theory doesn't account for emerging transnational social forces, and these forces operate on a global rather than state system and cannot be understood by Wallerstein nation-centered approach. According to Wallerstein himself, critiques the world system approach. Wallerstein himself criticized the world system theory. He stated that he moved forward in a three direction. That is the positivist and the orthodox Marxist and the state autonomist and the culturalist, four directions. Positivists criticize the approach as too prone to generalization, lacking quantitative data, and failing to put forth a falsifiable proposition. And the state autonomists criticize the theory for blurring the boundaries between state and business. সো এখানে আমরা কতগুলো সমালোচনা দেখতে পারবো, যে বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বকে কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। এবং উইলিয়াম রবিনসন বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বকে সমালোচনা করেছে মূলত তার জাতি রাষ্ট্র কেন্দ্রিক আলোচনার জন্য। একই সঙ্গে তার রাষ্ট্র কাঠামোগত দৃষ্টিকোণ থেকে তারা যে বিশ্লেষণ করেছে, সেই বিশ্লেষণের জন্য কিন্তু তা বিশ্বায়নের যে সূত্রপাত ঘটে গেছে তাকে তারা কিন্তু অবহেলিত করেছে। কারণ বিশ্বায়ন এমন একটা বিষয় যা কিন্তু সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে সমস্ত ভেদাভেদ মুছে ফেলেছে। কিন্তু ওয়ালেস্টাইন যখন বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্বকে আলোচনা করতে গেছে, তিনি কিন্তু একই রকম ভাবে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তিনটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করে তাদের মধ্যে যে বিভাজন রয়েছে, সেই অর্থনৈতিক বিভাজন রয়েছে, সেই বিভাজনকে তিনি আলোচনা করেছেন। আবার দেখা যাচ্ছে যে ওয়ালারস্টাইন কিন্তু তিনি নিজেও ওয়ার্ল্ড সিস্টেম থিওরিকে অনেক চারটে দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। একটা হচ্ছে পজিটিভিস্টদের একটা দৃষ্টিকোণ রয়েছে, অর্থোডক্স মার্কসিস্ট দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ব্যাখ্যা করেছে। একই সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে এই যারা দৃষ্টবাদী তারা বলেছেন যে এই যে বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব, এই তত্ত্বের মধ্যে অনেক সময় অতি সরলীকরণ করা হয়েছে। এটা একটা অতি সরলীকরণ রয়েছে, যার কোনো পর্যাপ্ত ডেটা অভাব রয়েছে। যেভাবে তারা বিশ্বের দেশগুলোকে ভাগ করেছে তা কিন্তু কতগুলো পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে। এবং একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে এটা কিন্তু অর্থোডক্স মার্কসিস্ট যারা রয়েছেন, তারা এই ওয়ার্ল্ড সিস্টেম থিওরিকে তারা কিন্তু দেখিয়েছেন যে তারা সোশ্যাল ক্লাস বা সমাজে বিভিন্ন বিদ্যমান শ্রেণীর মধ্যে যে বিভাজন, সেই বিভাজনকে তারা বেশি করে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। একইভাবে স্টেট অটোনমি, যারা রাষ্ট্রবাদী যারা রয়েছেন, সে রাষ্ট্রের যারা স্টেট অটোনমিস্ট যারা রয়েছেন, তারা কিন্তু আবার এই ওয়ার্ল্ড সিস্টেম থিওরিকে কিন্তু আবার তারাও সমালোচনা করেছেন। তো আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে একটা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম থিওরি, তার গুরুত্ব, তার মূল বিষয়বস্তু প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা দেখলাম। এবং তোমরা এই আলোচনা সংক্রান্ত যদি তোমাদের আরো কোনো ডাউটস থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা আমাকে জানাবে। ঠিক আছে?